Эй, ребят, всем привет, с вами я, Alan Game, и мы продолжаем проходить игру Блюз и Пули. Довольно-таки очень жуткую игру, и по моему мнению, очень такую даже страшную игру. Вентилятор там включен, может это наша улика. В этой комнате мы, кстати, с вами не были, да? Нам надо найти глаза. А, там по-любому глаза, да? Ёпта. Сочувствую, кто сейчас кушает и смотрит меня. Да. Я действительно не знал, я бы вам сразу сказал, типа, приготовьтесь. Ну, давайте, можете поставить на стоп и приготовиться. Так, а там по-любому глаза, да, внутри, или что? Ну, вот этот маньяк, он действительно псих. Мне даже кажется, что он биолог. В какой-то степени. Врач какой-то, наверное. Потому что обычный человек не сможет так сделать. Прям так красиво отрезать руки. Эй! Блять, вот он меня напугал. Фух. Are these teeth from the body? Well, at least I know why his teeth were pulled out, more or less. Блин, новая улика у нас с вами найдена. Кстати, вот маньяк очень похож сильно на Джека Потрошителя. Кто знает Джека Потрошителя, он, в принципе, остался до сих пор не пойман, и никто не смог распознать его личность. То есть все утверждали, либо он какой-то прошаренный мясник, либо он какой-то доктор или врач там, который очень хорошо скрывал тела у женщин. То есть, там, не знаю, половые органы мог скрыть. Так, глаза нам надо с вами найти. Насколько я помню. Давайте откроем доску объявлений. Ой. Ветку нашу с вами. Так, свидетель, гость. В принципе. Глаза, вот видите, вот я не знаю. Вот же точно. The spoon was used to remove Boccarini's eyes. The mutilations and the disappearance of his eyes suggest two possible motives: psychopathy or cultist fanaticism. Which is it? Вот. Some kind of symbol drawn in blood. Раз. A И sick вот altar этот. of human Отлично. flesh. Although I don't know the origin of the symbol in the bathroom and the altar of flesh and teeth, I'd say the motive was some kind of occult religion. The big question is, who did it? Все. Блин. Mr. Ness, can you open the door for me? А он же не работал, вот этот звонок вроде. It was open. Why did you ring? I thought I should use the doorbell so I wouldn't startle you. When I came in, I pressed the doorbell and it didn't work. Well, in light of the facts, I deduced that it was your finger that wasn't working. So, what can you tell me to restore my faith in you as a detective? What is that? Not a good start. It's a camera, so Alphonse can see all this. All right. Follow me. Так, в доме, кто Boccarini had помнит... company for dinner. Someone from Vermont with the initials OB. Someone whose social status was a lot higher, but who was on the same side of the law. He served lasagna, and after clearing away the dishes, they opened a bottle of whiskey in the dining room. That was when the murderer burst in on them, coming through the window which he broke with his own body weight. Boccarini, or maybe his guest, pulled a gun, but it was a waste of time. The murderer was so fast he was disarmed before he could fire. He focused his attention on Boccarini, totally ignoring the guest, and lifted him up into the air. He then threw him against the dining room table so hard that one of the glasses of whiskey was embedded in Boccarini's back. He span around, clawing at the table, and immediately afterwards the murderer ripped off his hands. I have no idea how he did it, but all the evidence suggests he just pulled. Blood sprayed everywhere. The wristwatch fell to the ground. He dragged him through the corridor into the hall. He tore down the lamp, hung him from the brackets,
and stabbed steel rods through his body. He skewered him on the iron bars, possibly taken from the fence outside, and pulled out his teeth one by one. Finally, he scooped out his eyes with a teaspoon. Boccherini must have been dead when the murderer went to the bathroom with his hands in his teeth. There, he arranged them to make an altar, weaving the fingers together and placing the teeth inside. Next, he painted something on the wall in blood, a symbol which I don't recognize, but which could have some kind of ritualistic significance. When he'd finished his artwork, he left. I don't know what he did with the eyes. Капец. You're telling me that someone did all this armed with a teaspoon? More or less. And you worked all this out on your own, just by looking? More or less. I don't know which of the two of you scares me more. Wait a second. What about the guest? Right. Come with me. Да, ребят, очень все запутано было, но в то же время очень все интересно. Особенно эта логическая цепочка, когда мы составляли и нам показали видосик, как все это происходило, в общем-то. Ну, я так и предполагал, что гостя никакого не будет. Turns out Mr. Untouchable isn't infallible, but you were close. Congratulations. This must be Boccherini's office. Let's take a quick look around. All yours. Давайте здесь все хорошо смотрим. Первоначально я бы хотел... Ну, я бы закрыл дверь. Ее нельзя закрыть? Ладно. Так. Ладно, назад. Не будем его доставать пока что. Пока просто здесь осмотримся. Посмотрим, чем Боккарини или Доккарини дышал. Вот. Так. Что это? Тут могут быть бабки хорошие. Охренеть, я же говорил. Jesus, there's at least $1 million here. Mm-hmm. Boccherini's? I'd be surprised. Probably his guests, and I doubt it was to pay Boccherini for his services. None of his forgeries are worth that much. Да, мухи здесь летают, значит, что-то здесь дохлое. А может, глаза? А может, еще что-то. Carlo, I have the goods for OB, but I have to take the children to school tomorrow and I can't make the meetup. Friday, same time, same place. It's signed NI. Mm-hmm. These initials are getting to be a pain in the ass, right? I have to take the kids to school tomorrow. I don't think this is some loving divorced daddy, Milton. I take back what I just said. Да. Галстук такой у него The красный. driver's license of one John Martinson and Osmond Burke. OB. Do we know him? The eldest son of the richest family in Vermont, convicted rapist. He was arrested thanks to the testimony of his father, who wound up disinheriting him. He escaped from prison last week. He broke into the family home and slit the throats of all his relatives one by one, opened the safe, and got away with a fortune. They don't make jails like they used to. Кстати, помните, мы с вами газету читали, All starting to что add сын up, перерезал isn't it? горло. Ай, блядь! Ух. Братан, ну чё? Я хочу все решить мирным путем. Milton! Milton! You're doing fine on your own, Mr. Ness. I believe in you. Пиздец. Ты чё, негр, охерел? Мы тебе кричали, негр. All starting to add up, isn't it? Ну, психопат, а, блядь. Ща я тебя... так. Давай. Ай. Негр, ты-то чё стоишь, дебил? All starting Мы тебе to add кричим, up, а isn't ты, it? блин. Тихо, не торопимся. Такс. W. D. В. Отлично. Milton! Милтон. You're doing fine on your own, Mr. Ness. I Ты. believe in you. С. Ой, хорош. Опять? Ну ты вообще.
Блин, все это очень классно сделано. Как там называется? Криптайн моменты, да? Ай, как все классно сделано, а. Тихо. Как же все это классно сделано, мне нравится. Че у него с Get out головой? of my way, I said! He's coming back! Who's coming back? Him! The monster! The guy who killed Boccherini? He was a monster! Oh, get your hands off me, Negro! Черновато. What was he like? Describe him for me. It was a monster. Red and black. I mean, his head reached the ceiling. He tore off his hands with his claws! It was a monster! A monster! Should I hit him again? Давайте нет. Burke, shut up. You're Osmond Burke, right? Yes. Good. Now pay attention, Burke, because I have a question for you. Документы, чемодан, записка. Блин, чемодан. Who is this money for? Nikolai Ivankov. Rings a bell. One of Capone's right-hand men 20 years ago. What does this stuff about kids mean? I don't know. Calm down, Burke. You were going to meet up with him, right? Yes, at the docks, berth 42, right next to where the Alligator 3 is moored. So what's the meetup time? Tomorrow at noon. Tomorrow. Tomorrow? No. It's going to be tonight. Блин. Чё за вообще Get too чувак? comfortable. We'll be there in no time. Больница, ресторан, полиция. You need painkillers. I hate the fact that I'm taking an interest in your health, but it's the law. I'm afraid not, Mr. Ness. I have to take him to Alphonse. Out of the question. I know his temper. He'll beat him to a pulp. Listen, if the missing girl was your granddaughter, you wouldn't forgive me if I didn't let you see the only suspect who could lead us to her. Okay. Shucks. What? The smell of stale grease was bad enough, but the stink of whiskey is even worse. С наступлением темноты. Ой, ребятки, как это было очень в то же время интересно. О. Блин, игрушка действительно классная, очень меня сильно поразила. Я не знал, что прям будет пропитано, прям, блин, не знаю, как это передать, эти эмоции вам. Но очень все классно сделано. Просто шикарно. Эллиот? Delphine. Oh, thank God you're here. The lights were off, so I thought that... I'm sorry. I got out of the hospital late, then I went to the station to pick up Jim's check, and when they told me... I'm scared. Of what? What are you drinking? Виски, давайте сок. It's only juice. Juice and nothing else. Breathe on me. You heard me. Don't lie to me, Elliot. Especially not now. No! You knew! Knew about what? What's that gun doing there? Неполная правда, солгать. Sometimes I go out into the countryside and shoot up bottles. If the cola company ever finds out... You're such an idiot. Seriously, you don't know? No, I don't know. And if you keep up the guessing games, I'll never know. He's back. Who? Him.
I don't know why it still surprises me, but it's incredible that you were such a good detective, and yet you've never been able to understand people. Capone got out of jail. Where'd you hear that? Chief Jenkins. Chief Jenkins. The same guy who said he was going to clean up Santa Esperanza, right? In that case, you can rest assured Capone just put on his striped pajamas, and in 4 minutes' time, he'll be snoring in his cell. Elliot, what if it's true? If he's out, what's the first thing he's going to do? Who does he hate more than anyone? He spent almost 20 years in jail. Capone's an old man. If he gets out, at most he's going to challenge me to a race to the nearest park bench. Please, Elliot, don't joke. You're the only part of Jim's life that I have left. If you put yourself in danger, I'm fine. Thanks. Кухня. My hand? I burnt it cooking. Fried eggs are the devil's work. What's going on, Elliot? We're closed. Can you wait outside for a couple of minutes, Milton? Sure, of course. Although, I'm sorry to say, but we're short on time. Elliot, I said a couple of minutes, Milton. it's all right. Goodbye, Elliot. You can use that couple of minutes to teach this gentleman some manners. No, and it's none of your business. Sorry to butt in. I've brought your rapist costume for the party. Негр, а? Вообще какой-то непонятный негр. Seriously. До сих пор про пирог рассказывает там нам, что пирог был очень вкусный, уже не знаю, недельку, наверное. Jim Dockers. Alphonse told me about him. Your Alphonse killed him. Yeah, I'm sorry, Mr. Ness. Although he's not the same man he was. Anyway, isn't the deal with marriage until death do us part? It's not that simple. There are other factors. Dockers was my best friend. I couldn't do that to him, not even now he's dead. Right. So you like her, but you don't have the nerve. Oh yeah? What would you do? Women have never been one of my priorities. I'm sorry. Forget it. Shit. You screwed Alphonse good, didn't you? I don't think he holds it against me this far down the line. He's a new man now, right? Did you enjoy it? Блин. Yes. I think it was the happiest day of my life. That bastard deserved it. Maybe it was. Because based on what I've seen, from that day on it went downhill. Did they find those kids? No. How do I look? Нихуя. Like the invisible man in the movie. No one's gonna buy it. Take it easy. Everything's going to work out fine. Похож, кстати. Так. Загрузочка очередная. Кстати, сейчас загрузки стали намного меньше. Вот. Ну вот уже загрузилось, в принципе. Это очень хорошо. Очень такая таинственная игрушка, да, у нас с вами. И в то же время очень-очень захватывающая. На самом деле очень интересно играть. Опять же, повторяюсь, игрушка весит, в принципе, немного и требует тоже, в принципе, немного. Вот. В принципе, что сказать, в ней ничего такого особенного нету, прям-таки. Но чем-то она меня зацепила. Everything's gonna work out fine, huh? You sure it's here? Relax. It's just a little further. Just follow me. Идите навстречу с This plan is Иванковым. suicidal. We're gonna die. Probably. But I don't have anything better to do tonight. And the lady at the diner? I told you, Milton. I can't get involved. The question isn't whether you can, it's whether she wants you to, my friend.
Milton, if you go on contradicting me, you're not going to get into your role. Don't forget, while we're here, you're supposed to be at my beck and call. While we're here. Hear that? Not bad. A white boy who likes the blues. What's next? You gonna let the black man vote? Такс. Блин. Внутрь, что ли, заходить? Так. Надо ориентироваться, вон там сверху ленточка. А, нет. Так. Пока не совсем понятно, но ладно. Ясно. Hey, you. Where do you think you're going? Hello, friend. I've come to speak with Nikolai Ivankov. Can you help me? I'm sorry, pal. The Mummy Repair Center is over on the other side. Well, we tried being polite. Kick him in the balls, honey. It'd be my pleasure, Sweetie Chops. Dakota. Yeah, my pleasure, Miss Dakota. Грубо. Maybe you can kick me in the balls, but not him. I gelded him myself, like an ox. You can't imagine the kind of strength that gives. He could split your chest with a single headbutt. And anyone else who gets in your way, Mr. Burke. Ah, you got one of those uppity Negroes, I see. You have no idea, my friend. Takes the patience of a saint. Yeah. Look, pal, without an appointment, you can't come in. I have an appointment in the name of Osmond Burke. You're Burke. Why didn't you say so before? Come on in. Так бы сразу, ёпта. Задержал нас тут, блин, не знаю, на полчаса, наверное. Нет, какой дурак, да, не будет говорить своего имени при входе, например, там. Хотя нет. Хотя на деловую встречу лучше говорить свое имя и имя того, кому вы приходите. Что у меня здесь экранчик так трясется. Не знаю почему, с чем это связано. Так, суефа доиграете, парни. Так, что-то мы какую-то дубленку прям надели рваную слишком. Так, а что, встреча будет проходить в What is контейнере? that thing? You really wanna know? Better off not asking. Да, прикольненько. Кинг-Конг, да, там? Может, фильм снимает Кинг-Конг? Такой старый же был Кинг-Конг. Каких он там годов? В принципе, Хотя нет, я не буду врать. Может, я не прав. Но Кинг-Конг есть такой, в общем-то, старый фильм очень. Вот. Про такую огромную гориллу. Как эта горилла It's влюбляется в supposed to be человека. here. Where's the ship? Looking for someone? We arranged to meet Nikolai Ivankov at berth 42, but it looks like the ship isn't moored here. Has she set sail? It isn't moored? Maybe she's sunk to the bottom of the ocean. Хуя себе, Титаник. Прям в натуре Титаник. Охренеть, какой огромный корабль. И на сцене появляется Алла Пугачева. Ладно. Это я уже так немного подшучиваю. Ладно. На корабле появляется Алла Пугачева, а не на сцене. Так.
Что это принять? Эллиот Несс. Понятно, понятно. Типа это только начало, да, у нас было? Такое очень длинное. Опять дети, да? Вот кого-кого, а детей мне действительно в этой игре очень сильно жалко. Блин. Она прям дрожит вся и холодно. You know that we punish children who behave badly, don't you? Yesterday, it was Juliet who behaved badly. Do you remember? Uh-huh. She hit Junior so she would finish ahead of him in the morning race. Do you know what we did to her? Mm-mm. Don't worry. You'll find out soon enough. Which do you prefer? The doll or the plush toy? Вы че, ебанулись? Я на это должен еще отвечать, что ли? Мягкая игрушка, медвежонок. Как мне ее жалко. Какие твари, а, блин. Всем бы голову поотрывал. 2 days ago, Mickey bit Tom so he could take his food. Do you know what we did with him? Bruno says you killed him. Bruno says many things. Which do you prefer, blonde hair or brown? Вы че, ебанулись, что ли? Вы че курили? Я вообще не понимаю, что происходит. Их, главное, так дохера. Я думал, один только маньяк-убийца. Да, их до хрена. And today, you tried to escape. Do you know what the difference is? No. Juliet and Mickey hurt their friends so that we would not punish them. You tried to escape, but you did not harm your friends. On the contrary, you tried to help Bruno, putting your own life in danger. Very few children would do that. We are going to punish you. But in a different way than Juliet and Mickey. Bruno, on the other hand, did something very similar to them. He betrayed you to avoid being punished. I'm sorry. Which of these two drawings do you like best? Я... I'm sorry. Да ладно. Ты чувак. Да вот психи, а? Твари. Прям слов нету. Что, все? Это, я так понимаю, мы прошли с вами первый эпизод, ребят. Вот. В принципе, так и не узнав, кто все-таки за этим всем стоит. Немного только решили догадаться, да, так, в принципе, узнать, что произошло в доме, кто же убил, я не помню, как его зовут. В общем, не обращайте внимания, кому там глаза, да, вроде бы вытащили, вот. Ну, игрушка однозначно стоит прохождения, однозначно стоит лайков, я думаю. Вот. В принципе, игрушка мне очень сильно понравилась, и я буду ее проходить. Насколько я помню, там вышел второй эпизод, и саундтрек здесь тоже классный. Вот. В принципе, что сказать про эту игру, про первый эпизод? Очень вышел классный эпизод, хотя очень короткий, и не совсем мне пока что все понятно, что в этой игре происходит и творится. Знаю, что здесь однозначно что-то связано, наверное, с мафией, даже с полицией, наверное, и с чернокожим другом. Вот. Даже работали здесь какие-то актеры. Ну, в принципе, ребят, все, что ли. С вами был я, Alan Game. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх.
И вы увидите дальнейшее прохождение. Если это видео наберет, не знаю, сколько там, много просмотров, в общем, и нормально так лайков, то выйдет второй эпизод. Вот. Ну, всем до скорой встречи, что ли. Всем пока, друзья мои хорошие.